Hi guys, I'm so sorry for being late here for 6 minutes late. Sis Acim, you are not in Indonesia ya? No, miss. Ma'am, I'm not Ah, Indonesian. so you are in? I live in German. Oh, Germany. What time Yeah. is it, sister? There, Today, Wifil Ua, Jackson. Jam 4, 4 o'clock. 4 o'clock. Yeah. So, 4 o'clock in the afternoon. No, the afternoon. Afternoon. So, how many hours backward ya? Berapa jam ke belakang? Ini jam 9, 8, 7, 6, 6, I think 6. 6, 5, 4. 5 ya? 5 hours backward ya? Okay. Lebih lambat. 5 jam lebih lambat. Oke. Are you married to German? Yes, of course. Wah, tuh teman-teman harus nih yang masih single, tanya tipsnya. Banyak Eh, tips. Okay. Why do you take English course here, sister, in Indonesia? I I think I need a little bit speak English because if when I go something gimana ya ke negara lain, Somewhere, yeah, uh, okay, another country. and then I need English, not Yeah. German. Yeah, But you can speak German, can you? yeah, of course. Yeah, Hmm. but English nggak bisa. English, guys, buat Jerman. Ya, sebenarnya Jerman ya gimana nggak bisa Jerman nih. Jadi prosesnya kayak Sis Ajeng nih. Ketika ngomong Jerman, mungkin Sis Ajeng dulu juga nggak belajar Jerman yang terlalu serius karena terbiasa ngomong, akhirnya bisa kan, Sis? Nah, sama ketika kita belajar bahasa Inggris, kalau kita serius ya pasti akan bisa. Nah, enak, Jerman, Jerman. Nah, cheap ya, living cost there. In Jerman itu agak murah sih living costnya daripada Australia. Jerman nggak ada yang murah. Daripada Australia kan? I don't know Australia, but here I think it's here very expensive. You compare it with Indonesia. No, for German people ada kayak mana ya bilangnya? Untuk orang Jerman juga mahal. Oh, mahal ya. But you have a good facility from the government like insurance and anything is no. Iya, wah, ya. No, no, no. Oke. Oke, thank you sis. Nice. Nah, sis Ajeng nih. Kemarin aku mau tanya kok dia cahayanya bukan cahaya lampu ini. Kelihatan. Kan kelihatan kalau cahaya lampu gitu kan. Oh, ternyata in German teman kita. Wow. Amazing, amazing. Okay, so we talk about bestie. Kita ngomongin tentang bestie. Do you have best friend? Yes, I do. How many best friend do you have so far? How many? How I many? think just How many? Mhm. Berapa guys? Best friend-nya? one, Hmm? three. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, how many best friend do you have? Nothing? Oh yeah, same as me. Is your Three. is oh three? Is your best friend shy? Itu malu kan, Miss? Iya, shy, Iya, shy, begini. Kai. Temennya malu-maluin atau malu? Pemalu. Malu-maluin. Malu-maluin.
My friend is not shy, but makes me shy. Ya, oke, malu-maluin tuh. Nah, are you a brave person, guys? Are you brave? Are you brave? Are you not brave? What the meaning of brave? Berani, berani, Oh, berani. pemberani maksudnya. Mm-mm. Ya, pemberani, kucap, kucap, pemberani, berani sekali gitu. Berani tidak atau tidak berani? Berarti jawabannya she, Jawabannya, ya, she. are you? No, 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 are you a brave person? Oh, aku ya. Iya, Yes, I do. Of course, I do. I am. Oh, astagfirullahaladzim. Ya, I am. yes, I Yes, am. of course, I Mm-mm. am. Mm-mm. You use it. Oke. Okay, so the next guys, are you easy to get angry? Yes, I am. Okay. I Yes, am I easy. am. Oh, Yes, easy to I'm, get angry, sister. Why, I'm easy to get sis? angry. Nggak tahu, Miss. Kenapa kok easy to Emosian get memang angry? anaknya. Sama kayak saya. Me too, me too. I like to get emotion. Ya, especially when I face my daughter. Ketika saya ngadepin anak saya, beneran tuh rasanya, oh God, gitu. Kayaknya saya gini. Gitu, teman-teman. Okay, so this is some adjective to describe about personality. Sis Rosa, boleh baca sis, please? Oke, Miss. Yang box of vocabulary siapa ya, Vocabulary. Miss? Smart, pintar, stupid, bodoh, full or silly, konyol, clever, cerdas, stubborn, keras kepala, fuzzy, cerewet, spoil, manja, easy and going, easy going, mudah bergaul, cheerful, periang, calm, pendiam, reliable, dapat dipercaya, brave, berani, perhatian, sabar, wise, bijaksana. Thank you so much. Nah, okay. So the next, ada bijaksana, wise, bijaksana. Yang atas boleh, boleh. Siapa nih? Siapa ini? Ruang tak berlisensi. Siapa kemarin namanya? I forgot. Oke. So, sister, baca. I know your name is sister. Oh, sorry, Miss. I forgot foreign name. Makanya jangan lupa diri name, oke? Yuk. Okay, box of vocabularies. Kind, baik, cruel, right? Jahat, diligent, rajin, lazy, malas, generous, dermawan, steady, pelit, fair, adil, unfair, tidak adil, envy, iri, jealous, cemburu, greedy, rakus, humble, rendah hati, polite, sopan, honest, jujur, hypocrite, oh my God, munafik, cranky, ngambekan. Thank you, Miss. Thank you so much. Oke. Jadi ada cruel, cruel, jahat ya. Terus wise, reliable, dapat diandalkan, reliable. Oke. Any question, teman-teman? No question. Yang mana yang mau ditanyakan? Ini hanya sebagian aja. Kalau adjektif itu banyak. Nah, gitu. Adjektif itu banyak sekali, ya. Oke, ada pertanyaan?
Any question, guys? What the English of jail, Miss? Mm-mm. Jail. Jahil itu bahasa Indonesia ya. Uh-uh. Jahil itu Masuk ke mana? Full atau silly? Maybe. jahil apa ya jahil itu bahasa Indonesianya? Silly? Iseng-iseng, Miss. Iseng. Mm-mm. Suka iseng. Kayak clingy. Oh, clingy. Mm-mm. Usil. Ya, clingy kan? Clingy Usil. manja nggak sih, Miss? Kayak clingy. Jahil itu bahasa Indonesianya apa sih, guys? Kalau bahasa Indonesia itu susah. Mm-mm. Usil. Usil. Usil, full, Usil, Miss. Jahil. usil. Mm-mm. Full itu bodoh sih sebenarnya lebih ke full. Tuh April Mop tuh kan itu tuh, Miss. Momen untuk menjailin orang tuh April Mop tuh kan. Apa April Mop? Menjahilin orang apa itu? I don't know April Mop. Oh, playful. Lebih ke playful atau you can say aduh. Tapi kalau nakal masuknya ke nakal kalau jahil itu negatif, guys. Kata usil tapi lucu itu meaningnya you can use cheeky. Cheeky. Usil termasuk Tapi nakal, Miss. jahil itu nakal. Termasuk nakal ya. Usil Ya, kan mengganggu. naughty. Iya, naughty. You can say naughty, fool. Nah, naughty. Nah, playful. Playful itu kayak suka bercanda. Gitu. Playful itu bercanda. Oke. Ada lagi? No, no, no. Right? So, when you want to describe about personality, maka pertanyaannya seperti, how would you describe yourself? What is Tom like? What is Tom like? Jadi, what does Tom look like? Kalau itu physical appearance-nya. Tapi kalau ngomongin tentang personality-nya, maka you have to say what is Tom like. Nggak pakai look, nggak pakai does. Oke, others personality-nya. Bro Oppo atau sis Oppo ini di sini. Silakan baca, sister. Mm-mm. Here are some questions asking about personality. Number Mm-mm. 1, how would you describe yourself? I am an honest person. 2, what is Tom like? Tom is an arrogant boy. Sudah, Miss. Mm-mm. Oke. Per other personality-nya itu. Oh, Other personality. Baca juga, mm-mm. Miss. Iya. Mature, talkative, rude, loyal, clumsy, sociable, hesitant, knowledgeable, ruthless, humorous, grumpy, modest. I am adjective. I am a or an adjective plus noun. He is. He is a or an adjective plus noun. Thank you, Miss. Mm-mm. Oke. Ya, jadi
Mature artinya Dewasa. mm-mm, dewasa. Rude, Kasar. kasar. Clumsy, Lelet ya. Ceroboh. Ceroboh. clumsy, ceroboh. Hesitant, Ragu-ragu. ragu-ragu, hesitant. And then next, ruthless, 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 ruthless. Kejam, Miss. Kejam. Grumpy, grumpy. I'm grumpy. Ah, Pemarah, grumpy. Nah, next. Grumpy, grumpy, grumpy. Talkative, talkative, talkative. Banyak bacot. Ya, banyak bacot. Fasi tadi yang banyak bacot. Kalau talkative ini masih, ya agak baik lah. Oke, the next. Setia. Loyal. I am a loyal person, okay? And then the next, loyal, loyal, knowledgeable, sociable. Loyal itu ndak dermawan kah? Loyal itu setia. Oh iya iya iya. Oke. Oke. Kalau dermawan, Royal. Generous. royal. Royal. Dermawan royal. Kasih-kasih aja ya. Generous. Generous kalau dermawan itu. Sociable. Sociable. ramah. Ramah, sociable. Next, and then knowledgeable. Berpengetahuan luas ya. Berpengetahuan luas. So, if you are not really smart, make yourself knowledgeable. Oke? Kalau teman-teman nggak terlalu, Pintar, berarti artinya, harus berpengetahuan yang luas. oke, udah. Hmm. Jadi, kita harus membuat diri kita berpengetahuan yang luas. Itu aja. Ya, supaya apa? Supaya make ourselves bisa diajak ngomong orang lain dan mendengarkannya dengan baik gitu kan? Percaya diri, membuat percaya diri. Iya, at least teman-teman ini ketika you like me, actually I'm not smart. I'm not a smart person. I'm not a intelligent person, but I try to make myself knowledgeable. So I read a lot, I learn a lot. Jadi saya tuh berusaha untuk menjadikan diri saya itu knowledgeable. Ketika orang ngomongin politik, saya bisa jawab. Ngomongin gosip, saya juga bisa jawab. So it's really interesting, guys. The first is difficult for me. Awalnya susah. Knowledgeable, humorous, Humoris. modest, Sederhana. sederhana. Nah, ketika you want to describe your physical appearance, not only saying I am modest, I am clumsy, no, but the reason, apa alasannya you say that you are modest. Terus bisa langsung I am modest, atau you can describe, bentar guys. Telinga saya kalau udah ini ada orang ketok-ketok nggak kedengeran, udah dipasangin headset begini. Terus kalau mau pakai noun, maka di depannya harus ada artikelnya seperti a dan an. Ketika adjektifnya ini diucapkan konsonan, maka pakainya a.
Kalau pengucapannya vowels, maka pakainya an. Contohnya, I am an honest person. Itu honest. Tulisannya konsonan, tapi pengucapannya adalah vowels. Maka pakainya an honest person. An. Ya, person, woman, man, kan gitu. Okay, so the next here, the point is here. You can explain about your personality. Ketika menjelaskan personality itu menggunakan present tense yang kemarin kita pelajari. Describing personality. Yuk, siapa? Baca. Baca aja, Miss ya. Ya, boleh Sis Noni. Okay. Number 1, Maria is a very chatty person. She is always on the phone with a friend. Number 2, the people in my office are really friendly. I love working there. Number 3, Mary is very moody. Yesterday she said hello. Today she just ignored me. Number 4, George is very neat and well organized. His room is always tidy. Number 5, Jeremy is very selfish. He never helps out with the housework. Number 6, my father is a very wise man. He teaches me many things. Number 7, Maria is shy and she doesn't like to be the center of attention. She prefers to stay in the background and she doesn't like speaking in front of groups. Number 8, Harry is conscientious. Nah. Kenapa harus nah nih? Nah, oke, go. Harry is conscientious and he always tries his best. He is very organized and he likes to have a plan for everything. Oke, thank you. Sudah. Conscientious. Nah, chatty. Tuh, banyak bacot tuh chatty. Telepon aja tuh. Nah, itu baru bener ya chatty. Banyak bacot tuh. Ada friendly. Number 2, friendly. Ramah. Number 2, friendly. Oke, number 3. Mood swing. Huh? Mood swing. Moody. Ya, apa artinya? Mood-moodan. Pick me. Oke lah, pick me boleh. Nah, mut-mutan. Oke. Panjang artinya sebenarnya. Gampang berubah suasana hati. Panjang kan meaningnya? Oke, the next. Neat, rapi. Be well organized, tersusun, rapi. Selfish. Egois. Egoist. Selfish. Yeah. And then wise. Bijaksana. Shy. Hello, Shy. Malu. Oke, Shy. Conscientious. Teliti. Ya, teliti. Oke. Udah. Any question? No, Miss. Kalau nggak ada, sebelum kita masuk ke breakout room, I will show you about several positive personality and negative personality. Boleh Sis Keisha, yang left side aja, yang sebelah kiri aja Sis. Bacanya. Yang quiet, reliable itu Sis. Like Miss. Quiet, reliable, cheerful, brave, selfish, generous, clumsy, neat, boastful, sensible, naughty, easygoing. Thank you. Bro Dedi, boleh yang sebelah kanan Bro Dedi. Ada ruthless, kind, itu Bro Dedi. Kang Dedi, silakan Kang Dedi. Silakan. Bro Dedinya nggak ada ya. Udahlah. Oke, siapa nih? Ruthless. Lupa Miss tadi ngidupkannya Miss.
ruthless, Oke. inconsistent, greedy, patient, modest, possessive, witty, jealous, lazy, touchy, absent-minded, minded. Mm-mm. Mm. Oke, so ada positif personality and negative personality. Ini kalau yang tadi kan kayaknya kurang ya personality-personality-nya. Kayaknya teman-teman bahasanya yang aneh-aneh biasanya. Contohnya apa? Yang aneh itu sering tuh saya dengar apa yang ditanyakan kayak tadi jahil, terus apa lagi? Dan personality, actually personality itu banyak banget ya teman-teman. Personality itu banyak sekali. Example-nya a good personality and bad personality. Kalau personality itu kelas katanya adjective, maka kita mendeskripsikannya menggunakan kalimat nominal dengan present tense. Oke, dah ada pertanyaan untuk personality ini? No question? Absent-minded tuh maksudnya gimana tuh, Miss? Apa absent minded? Ada yang tahu absent minded? Pikiran tertutup. Absent minded means that orang yang lalai, orang yang suka bingung, linglung. Nah, itu namanya absent minded. Kalau witty tuh, Miss? Ayo, witty apa guys? Witty Witty itu apa? Coba teman-teman yang lainnya dong yang jawab. Witty. What is witty? Miss, witty is cerdas. Cerdas. Witty itu cerdas, like smart. Nah, intelligent. Tuh. beda pemakaiannya gimana tuh, Miss? Same, sinonim. Oh, same. Nggak ada Sinonimnya. aturan khususnya ya. Misalnya kalau apa pakai ini, kalau apa pakai ini gitu. Nggak ada ya, Tuh, Miss. yang sering teman-teman malah ini. Apa itu? Clever itu. Ya, clever, smart, witty. No. I mean banyak teman-teman yang pakai clever ini menjelaskan kalau dia pinter. Actually, pinternya kebanyakan kalau pinternya dalam hal pelajaran sekolah, we can say intelligent atau smart. Clever itu pinternya sedikit ke hal yang skill negatif. Cerdik gitu ya, Miss. Licik. Cerdik kayak gitu. Gimana? Cerdik mungkin. Iya, cerdiknya itu negatif, sister, bukan cerdik positif. Kayak licik gitu. Nah, ya, suka nyolong, mencuri. Nah, itu clever. Nah, gitu. When you watch a Western movie, they never describe, oh, he is clever. Contohnya kayak di film Hulk. Itu kan Hulk tidak dibilang clever, kan? Tapi dibilangnya film Huluk. Ya. Nonton Huluk enggak? Enggak, Miss. SpongeBob. Enggak, Miss. SpongeBob nontonannya. Oke lah. Upin Ipin, Miss. Shinchan, Miss. Upin Ipin. Yang pakai Inggris. Nggak ada yang nonton Hulk itu, film Hulk. I know, but I never Yang watch badannya Hulk. hijau, Miss. Iya. Itu Hulk itu tidak diucapkan dia smart. Dia clever. Dia kan profesor kan? Dia kan kena obatnya kan? Iya. Tidak diucapkan clever di film. Terus ada lagi apa itu? Matrix itu. Film Itu bilang Matrix. apa? Matrix. You know Matrix? Film Matrix. Nggak lihat ya. Udah lihat aja dulu. Cari aja sis. Mau tahu Hulk-nya dibilang apa? Coba cari. Nonton. Ya, Miss aja yang bilang. Enggak mau.
Biar penasaran, biar nonton film Hulk. Itu. Miss berarti orang supi nih. Hah? Orang supi, Orang sufi itu gimana? suka film. Oh, no, no, no. I don't like movie. Western movie jarang-jarang. Tapi I have to know. Kenapa saya harus tahu? Karena kids kelas saya itu, teman-teman tahu kan kalau anak-anak itu kalau ada film baru selalu up to date. Nah, itu yang saya harus tahu. Kenapa saya harus mengikuti? Saya suka nonton film anak-anak ketika one of participants say, Miss ada film baru loh, ini bagus. Kayaknya ini anaknya tinggalnya di Jakarta. Terus dia sudah tahu duluan nih. So I will watch, not watch, at least nyari apa informationnya about that movie. So ketika kids class talking to me like, sih sudah ini, at least saya bisa menjawab gitu. Oke, any question? Apakah ada pertanyaan dari No, teman-teman? thank you. Are you more introvert or extrovert, guys? I'm Introvert. introvert. Okay, you. Why? Ambivert. You say that you are ambivert. Miss. Actually, ambivert itu nggak ada. Ketika I read several books itu nggak ada ambivert. Tapi memang istilah itu tercipta gitu ya. When people have two personality here, sometimes you become extrovert and then sometimes you become introvert. Nah, okay. Next. Why, guys? You say that you are ambivert. Kenapa kok bilang you are ambivert? Based on the situation aja sih ya, Miss ya. Ya, based on the situation, artinya? I'm to be extrovert when I ready for everything. For example, the principal asked me to be a master of the ceremony in one event. When I didn't prepare anything, such as the text, I become introvert. Okay. But when I already prepare everything and do exercise before as an MC, I become extrovert. Okay, yeah. Okay, good. Okay, so, nah, ada pertanyaan teman-teman? No? No. Yang lainnya? Ini beneran nggak ada yang tanya nih. Udah jelas. You wanna discuss in a main session or in the breakout room? Hai. Halo teman-teman. Halo, Miss. Ya, teman-teman mau bahas di sini atau di breakout room? Breakout room, Miss. Di breakout aja, Miss. Di breakout room aja. Kenapa di sini? Silent. Malu, shy. Malam Jumat, Miss. Oh, malam Jumat. Apa hubungannya dengan breakout room malam Jumat ini? Horror, Iya. Miss. Oh, horor. Oke lah, oke. Yuk ke breakout room. Kita mau talking about personality. Oke, try it, guys. Nanti saya tanya your personality, oke? Saya mau tahu personalitinya teman-teman yang ada di sini. Siapa yang baru datang?
Oh, okay. Please, 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 please join, 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 guys.
Guys, Good evening, my friend. Okay, Miss Grace, are you smart?
Halo. Halo guys. Halo guys.
Wah, gimana guys your breakout room? How was your breakout room? Atau tidak ada yang ngomong sama sekali atau meninggalkan roomnya? Mhm. Apa Miss? Mhm, Di gimana? breakout room itu saya nanya nggak dijawab, sudah itu pada hilang satu-satu, kan tinggal saya sendiri lagi Miss. Waduh, kasihannya ini teman-temannya. Ini di mention semua temannya itu. Sabrina, Alvin, Udin, semua di. Nah, Oh, the itu. thing is, Miss, everyone left. Pindah semua Miss. Ya, tapi you do not ask me to put you in another room. Ya udah, saya pikir teman-teman nggak mau praktis. Kalau di room Mungkin lain tuh aktif semua tuh, lagi aktif-aktifnya ini semuanya tuh. kayak yang kemarin bagus aktif, yang sekarang saya coba tanya malah hilang satu, hilang satu, hilang satu, hilang satu. Habis semua, tinggal saya sendiri. Mungkin agak segen karena ditanya tentang kepribadian mungkin tuh Miss. Bagaimana apa tadi kan tentang ibu, tentang apa, ya agak payah dia ditanya tentang personality ini kan, orang agak segen dan jelaskan itu tuh Miss. Ya, no problem. It's no problem. Nggak masalah sih sebenarnya, orang cuma ini Latihan aja lah. praktis kan. Oke. Terima kasih kirimannya malam tadi Miss. Oh ya, no problem. Jam berapa malam tadi? Saya tidur jam Saya lagi doing my another side job gitu. Makanya balasnya lama gitu. Iya, iya. Anda lagi. Miss. Nah, boleh di situ? Nggak ada, boleh. Putar. Mutar. Hai, gimana your breakout room guys? Enggak. Seru. Good Miss. Alasan aja. Dimati lampu tadi. Did you practice? Did you practice in the breakout room? Yeah, Miss, we practice. Practice, Miss. Or sleep? Hampir. No, Miss, we practice. Practice. Not sleeping. No, you can ask my friend Miss Anna and Miss Bro Fikri. Oh ya, another room very active. Only room 5 aja ya enggak? Room berapa bukan? Room 6. 5. 5. Room 5 yang tidak ada yang praktis, yang hilang lah orangnya kemana, yang nggak ada yang ngomong di situ. Ya, udahlah. Yang di room 5 Miss, coba ditanya satu-satu hilang. Hidayat hilang. Hayo, yang di room 5 ya, mau pindah ke room lain nggak tahu caranya Miss. Ya bro-nya nggak ngomong, Miss, can I move to another room yang lebih aktif, yang ada partisipannya yang mau nanyain sama saya, gitu dong. Saya tadi cuma diem doang. Saya tadi dari main session pindah ke room 5. Saya di room 5 tadi lama. Nggak ada satupun yang ngomong tuh. Nggak ada yang join terus left. Ada yang join left. Tahu saya di situ kan harusnya ditanyain. Hai sis. Nanya tadi ke Miss tadi, ayo smart Miss, kan? room 5 introvert people maybe. Ya mau jadi ekstrovert kapan? Nunggu ekstrovert datang. Ya nggak praktis. Ekstrovertnya lama datangnya. Jadi you should be more active in this meeting. Banyak yang masih malu-malu Miss di room 5 tuh. In this meeting you should
be more active, okay? Because here we are not sleeping partner or silent partner, okay? Remember, kita itu bukan silent partner, tapi here we are as speaking partner. Oke, speaking partner. Jadi kita itu partner untuk ngomong. Lah kalau nggak pada ngomong telepati ngomongnya dari hati ke hati. Waduh, susah ini zaman dulu ya. Besok carikan Mm-mm. bootcamp Nggak bisa. yang aktif, Miss. Enggak bisa. Besok kan juga seperti biasa. If your group is not active, tell me. Kalau nggak aktif, kasih tahu saya. Bukan saya yang mencarikan. Iya. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan grupnya itu ya depend on you and your friends. Begitu. So, tomorrow our topic is about family. Jadi kita besok mau ngomongin keluarga. Nggak ada kata sungkan. Gini, kalau practice you don't need to tell anything a truth gitu ya. Semuanya harus kebenaran tuh enggak. Mau you created the story, it's okay gitu. Kan orang juga nggak akan confirm. Hah, masa sis Yolanda begitu kan juga nggak akan confirm begitu kan? Ah bohong, kan juga nggak akan saya confirm juga gitu loh. At least you can create story or you can create something that you do not tell the truth here. Jadi nggak menceritakan sesuatu kebenaran terus bilang aku bukan pembohong. Ini bukan masalah bohong atau tidak berbohong, pembohong bukan. Tapi ini untuk praktis. Kalau jawabannya no semuanya ya nggak praktis dong. Yeah, Iya Miss kan? Grace, Mm-mm. can I ask? Mm-mm. The member of the breakout room were Mm-mm. selected randomly, right? Mm-mm. Every Randomly. day. Every Every day. day. Directly I created the group and then the room and you divided into that room like that one. Why is it? Every day the participant you meet sometimes different, right? Sometimes you meet that person again and again. Ya itu kebetulan aja gitu. Yeah, Pesertanya beda-beda. yeah, it's good because we can know each other. Yeah, of course. Tuh, wajib. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any question? No question? No. Miss, Iya. in my group, discuss with another topic. No Is it? problem. Oh, Kan nggak apa-apa kan kemarin as far as use English kan? yes, because my member group talk about football. No problem, sister. As far as not using Indonesia, you should discuss it using English. Boleh. Kalau ngomongnya pakai bahasa Indonesia, stop it. Temannya harus di stop. Ada yang kontrol. Nggak pakai bahasa Indonesia, pakainya bahasa Inggris. Gitu. Ya. Okay. Diingatkan. Kita mengingatkan one another. Oke? Yeah, even it feels hard to say In English. word. Yeah, say this. If I do not force you, you do not practice. Yeah. Kalau saya nggak maksa teman-teman itu, nggak praktis, teman-temannya nggak ngomong. Ya udahlah, aku diem aja lah, terserah teman-teman. Nih, contohnya dari 100 participant cuma tinggal 29 orang tuh. This is your opportunity. Take this opportunity until the last meeting. Gitu. Ambil kesempatan ini. Wah, alhamdulillah dibayarin temannya buat praktis bahasa Inggris. Yang nggak masuk kan ngasih kesempatan teman-teman toh untuk jadi lebih baik. Itu positive thing. Mereka mikirnya mungkin 50.000 murah, besok daftar lagi. No, jangan. You should get something benefits here. Something benefits can improve your life. Because this is you improve your skill. Karena teman-teman di sini itu improve skill. Oke. Dah, gitu aja. Kebanyakan ngomong ini nanti. Thank you for tonight. Iya, sis, apa sis? Miss, Last question apa?
when we speak, the grammar is suddenly Gone. goes to everywhere. Buyar. Goes to everywhere. Grammarnya kemana? No Buyar. problem, nggak apa-apa. Grammar is buyar. No problem, sister. Actually, I don't like to say speaking without thinking. Because when I say speaking without thinking, this is not for basic learner. This is for basic, bukan for basic learner, but for advanced learner. You don't need to think about grammar, vocabulary, and then anything here. So speaking without thinking. Jadi kalau speaking without thinking itu artinya untuk teman-teman yang udah advance. Jadi mereka nggak, oh present tense, past tense nggak mikir gitu lagi. Verb satunya apa, verb duanya apa, enggak. Jadi langsung aja ngomong. Sis Titi, Sis Sarah? Can I have the material because this material today not in module? Ada. Masa nggak ada? Oh Yeah. iya, bentar. Today module is Oh, sudah saya share kemarin, sister, sama Idol. Yesterday, describing an idol. Itu sudah ada materi hari ini. Oh, the personality. Gitu. Ya, personality. Okay, thank you so much guys for this evening and let's meet tomorrow. We talk about family. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. Miss. Thank you. Thank you.